Good afternoon, everyone. So, this will be our third class for virtual lab in chemical engineering. So, last two lecture, we learned about flow through pipe network, and we calculated pressure drop in a straight pipe and through various fittings, right? So, the material related to that is uploaded on the Google Drive. You can check it out. So, for the first lecture and the second lecture, બંને લેક્ચર માટેનું જે બી મટીરિયલ છે અહીંયા આગળ અપલોડેડ છે, પ્લસ જે લેક્ચર રેકોર્ડિંગ છે અત્યારે હું યુટ્યુબ પર અપલોડ કરેલી છે, તો એની બી લિંક તમને જે ફાઇલ શેર કરી હશે એમાં પ્રોવાઇડેડ છે, રાઈટ? સો ઇફ યુ વિલ સી, લાસ્ટ બંને લેક્ચર અપલોડેડ છે. So if you want to re-watch it and પાછી વર્ચ્યુઅલ લેબમાં એક્સપેરિમેન્ટ ટ્રાય કરવો, you can do it. So આજનો ક્લાસ સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા કોઈને લાસ્ટ બે લેક્ચરના કોઈ ડાઉટ? સો લાસ્ટ બે લેક્ચરમાં કોઈને ડાઉટ હોય કે વર્ચ્યુઅલ લેબમાં એક્સપેરિમેન્ટ કરવામાં પ્રોબ્લેમ હોય તો ઇફ યુ કેન આસ્ક, એલ્સ આઈ વિલ મૂવ ફોરવર્ડ વિથ ટુડેઝ ક્લાસ. If no doubt, then let's begin with today's class. So આજના લેક્ચરમાં આપણે ઓરિફિસ મીટર એન્ડ વેન્ચુરી મીટરના એક્સપેરિમેન્ટ કરીશું. So aim of today's experiment will be to calibrate both orifice and venturi meter for different beta ratios. Beta ratio શું છે આપણે ડિસ્કશનમાં આગળ વધીશું ત્યારે મેં ઇન્ફોર્મ કરું, રાઈટ? And to determine the relation between flow rates, Reynolds number and the coefficient of discharge for various beta ratios. Okay, so this is the aim of our experiment, to understand the variation of coefficient of discharge for both orifice and venturi meter, right? So before beginning with the orifice meter or venturi meter, flow meter actually શું છે અને આપણે એની જરૂર શાના માટે પડે, રાઈટ? તો જેવું આપણે ડિસ્કસ કર્યું લાસ્ટ ટાઈમ, આપણે સમજ કે in chemical refinery or chemical industry you have this complete complex network જે આપણે કન્ટિન્યુઅસ મોનિટરિંગ કરવું પડતું હોય વેરિયસ પેરામીટર્સનું. સો બી આપણે પ્રેશર વેલ્યુ, ટેમ્પરેચર વેલ્યુ થઈ ગઈ, ફ્લો રેટ or concentration for optimum plant operation. These parameters needs to be evaluated and monitored, right? તો પ્રેશર ટેમ્પરેચર માટે યુ હેવ પ્રેશર ટ્રાન્સમીટર, ટેમ્પરેચર ટ્રાન્સમીટર, એના બી ડિફરન્ટ ટાઈપ હોય છે. સેવ કોન્સન્ટ્રેશન એન્ડ ફ્લો રેટ માટે, રાઈટ? તો ફ્લો રેટ માટે જે બી ઇક્વિપમેન્ટ યુઝ થાય છે ટુ ફાઇન્ડ ધી ફ્લો ઓફ અ ફ્લુઇડ ઇન અ ગિવન પાઇપલાઇન, સો દેટ આર નથિંગ બટ ધી ફ્લો મીટર્સ, રાઈટ? અને કયા કયા ટાઈપના ફ્લુઇડ હોય છે? મેઇનલી જનરલી લિક્વિડ ગેસ, વેપર ઇઝ ઓલ્સો ટાઈપ ઓફ અ લિક્વિડ, સમટાઈમ્સ સ્લરી અને સોલિડ્સ બી હોય છે, જેના માટે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ફ્લો મીટર્સ આવેલા હોય છે, રાઈટ? તો ફ્લો મીટરની જરૂર શાના માટે છે? સો સપોઝ વી વોન્ટ ટુ મોનિટર કે આપણું એક રિએક્ટર થઈ ગયું અથવા તો કોઈ બી ઇક્વિપમેન્ટ છે, તો એનો ઇનલેટ કે આઉટલેટ ફ્લો રેટને કંટ્રોલ કરવો હોય. સો ફોર અ રિએક્ટર માટે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ અચીવ અ સ્પેસિફિક yield ઓર સ્પેસિફિક કન્વર્ઝન, રાઈટ? તો આઈધર ઇનલેટ અથવા આઉટલેટમાં કંટ્રોલ્સ વાલ્વ હશે. કંટ્રોલ વાલ્વનું આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કશન કરેલું, રાઈટ? સો ટુ મેન્ટેન ધી ફ્લો રેટ, કંટ્રોલ વાલ્વથી ફ્લો કંટ્રોલ કરવા માટે દેર શુડ બી સમ ફ્લો ટ્રાન્સમીટર જે ફ્લો રેટને કેલ્ક્યુલેટ કરે અને કંટ્રોલ વાલ્વ એની સાથે કેલિબ્રેટેડ હોય. સો વી કેન મેન્ટેન અ કોન્સ્ટન્ટ ફ્લો ફોર ડિઝાયર્ડ પ્રોસેસ, રાઈટ? આ એમ છે. અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ પ્લાન્ટમાં ડિફરન્ટ યુટિલિટીઝ હોય છે.
તો યુટિલિટી કન્ઝમ્પશન કેટલું થયું એ જાણવા માટે યુટિલિટી કઈ રીતે થઈ કુલિંગ વોટર છે or let's say natural gas in your plant, that is also one type of utility, or steam. So generally when plants are interconnected, તો પ્લાન્ટની જે બેટરી લિમિટ હોય એમાંથી જે બી યુટિલિટીઝ બહાર જતી હોય અથવા તો અંદર આવતી હોય તેનું એક બજેટિંગ કરવું પડતું હોય છે. સો ફોર દેટ વી નીડ ટુ નો એક્યુરેટ અમાઉન્ટ કે કેટલું કુલિંગ વોટર પ્લાન્ટ યુઝ કરે છે, કેટલો નેચરલ ગેસ રિસોર્સિસ યુઝ કરે છે. સો એ પ્લાન્ટના ઇકોનોમિક્સમાં કેલ્ક્યુલેશનમાં યુઝફુલ થઈ શકે, રાઈટ. સો ધીસ આર ધી એપ્લિકેશન્સ જેના માટે આપણે એક્ઝેક્ટ ફ્લો કેટલો છે એ કમ્પ્યુટ કરવાની જરૂર છે. તેના માટે ફ્લો મીટર્સ યુઝ થાય છે, રાઈટ. Flow calculation will help us to monitor, control and optimize the process. Okay. Now, depending upon type of flow meter, working principle na hisabe, there are different types of flow meters જે યુઝ કરવામાં આવે છે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં. Some has some advantage, some has some disadvantage, some has some specific applications, right? So we will go through all this flow meters. Now I won't be discussing complete details because દરેકની ડિટેલ માટે એક્સ્ટ્રા ક્લાસ લાગી શકે, but we will try to understand the fundamental behind this different flow meters, એમનો શું કોન્સેપ્ટ છે અને ક્યાં યુઝ થાય છે, રાઈટ. સો યુ કેન સી આપણી પાસે ડિફરન્શિયલ પ્રેશર ફ્લો મીટર છે, પોઝિટિવ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થઈ ગયા, મેગ્નેટિક, અલ્ટ્રાસોનિક છે. દેર આર સમ માસ ફ્લો મીટર બી છે, કોરિયોલિસ થર્મલ માસ ફ્લો મીટર. એન્ડ ઓપન ચેનલ્સ માટે જે ચેનલ્સ અથવા તો રિવરમાં ફ્લો રેટ મેજર કરવા હોય, વી હેવ ફ્લો રેટ ફોર દેટ ઓલ્સો. સો લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધી ફંડામેન્ટલ બિહાઇન્ડ ધીસ flow meters, what is the concept, and then we will move forward with the Orifice and Venturi flow meter and its calibration, right? So first flow meter type is differential pressure flow meter. So basically what we do, je pipe છે, we create an obstruction within a pipe, okay. Because of that જે ફ્લુઇડ પાઇપમાંથી પાસ થાય છે જે જ્યારે આ ઓબ્સ્ટ્રક્શનમાં પાસ થશે, રાઈટ. સો ધીસ વિલ બી કાઇન્ડ ઓફ અ ફ્લો લાઇન. સો દેર વિલ બી અ પ્રેશર ગ્રેડિયન્ટ ક્રિએટેડ, ઓકે. સો આ પોઈન્ટ, લેટ્સ સે ધીસ ઇઝ પોઈન્ટ 1 એન્ડ ધીસ ઇઝ પોઈન્ટ 2. સો P1 અને P2 અહીંયા આગળ એક પ્રેશર ગ્રેડિયન્ટ ક્રિએટ થશે because of this obstruction. You can understand ki once the fluid is passing through the pipe and there is this obstruction, because of that pressure drop will be created. We understood last time also because of the fittings in the pipeline, velocity profile changes, right? So instead of turbulent straight profile, you can see a velocity profile change thai chhe, then the pressure drop create out. So we measure this pressure drop across this 2 point and એને આપણે રિલેટ કરીશું ફ્લો રેટ સાથે. તો કોમન ટાઈપ ઓફ જે ડિફરન્શિયલ પ્રેશર મીટર છે, ધીસ આર ઓરિફિસ એન્ડ વેન્ચુરી મીટર, જે વાઇડલી યુઝ થતા હોય છે ગેસ વોટર એપ્લિકેશન્સ માટે, લિક્વિડ એપ્લિકેશન્સ માટે, રાઈટ. એડવાન્ટેજ, દે આર વેરી સિમ્પલ, ઇઝી ટુ ઇન્સ્ટોલ એન્ડ હેવ અ હાયર વર્કિંગ રેન્જ. બટ ડિસએડવાન્ટેજ ઇઝ દેટ દે હેવ પ્રેશર લોસ, ઓકે. પ્રેશર લોસ ઇન ધી સેન્સ કે ડિપેન્ડિંગ અપોન ધી ઓબ્સ્ટ્રક્શન વી વિલ ગેટ અ ડેલ્ટા પી હિયર, રાઈટ. અને આપણા પંપ જે બી ફ્લુઇડને પાસ કરી રહ્યું છે એને આ ડેલ્ટા પીને ઓવરકમ કરવો પડશે. સો દેટ વિલ રિક્વાયર એન એક્સ્ટ્રા એનર્જી, એન્ડ સ્પેસિફિકલી વેન વી હેવ અ લાર્જર પાઇપલાઇન there it becomes a disadvantage. Apart from that, fluid properties etc. also affect this calculation. So we will come to this differential pressure flow meters afterwards, since આપણે Orifice અને Venturi meterના experiment કરવાના છે, right? So we will discuss it in detail. Then second type of flow meter je che, these are positive displacement flow meter. So basically what they do, they divide fluid into discrete volume, and this discrete volume is counted over time. So here gadi example આપ્યું છે oval gear type flow meter. So here gadi you can see the fluid અહીંયાથી આવી રહ્યું છે, this left side થી blue color, and in between, so this is liquid entering, green is liquid going outside, and pink part is liquid in transition, okay.
સો લિક્વિડ ઇન ટ્રાન્ઝિશનમાં શું થઈ રહ્યું છે, જેવું ફ્લુઇડ આવશે એની ડાયરેક્શનના લીધે યોર ગિયર વિલ મૂવ, અને આ જે છે આટલા વોલ્યુમમાં તમારું લિક્વિડ ટ્રેપ થવું. ઓકે, ધીસ ઇઝ વન મૂવમેન્ટ. સેકન્ડ મૂવમેન્ટમાં આ જે ટ્રેપ લિક્વિડ છે એ આગળ જતું રહું અને ઉપરના પાર્ટમાં લિક્વિડ ટ્રેપ થવું. તો ધીસ ઇઝ અ સેકન્ડ મૂવમેન્ટ. સો યુ નો આ પોર્શનનું ડિપેન્ડિંગ અપોન ગિયર ડિઝાઇન ઓર પિસ્ટન ડિઝાઇન, યુ નો ધીસ વોલ્યુમ dv. Here also you know the volume dv, right? So you compute કેટલું dv over the time pass થાય છે depending upon the rotation, and then that will give you the flow rate dv by dt, right? And you will compute the flow rate or the velocity. So these are the positive displacement flow meter. They are specifically used for viscous fluid, oil and gas refinery ma, right? Since oil are viscous, so if we use positive differential pressure, then pressure drop વધારે ક્રિએટ થશે. બટ એના કરતાં આ ટાઈપના ડિસ્પ્લેસમેન્ટ મીટર યુઝ કરી શકવાથી પ્રિસાઇઝ કેલ્ક્યુલેશન મળી શકે. સો દે હેવ હાયર એક્યુરસી, ઓકે, and they are not affected by the viscosity change. So fluid property does not affect the accuracy, but since it involves moving part, so they are susceptible to the wear and tear. Okay, so because of that we should only use clean fluid in this type of flow meters. If there will be impurities, તો એના લીધે clogging and wear and tear ના chances વધી જશે, right? Then next is turbine flow meter. So turbine flow meter જેવું name suggest કરે છે કે you place a turbine within your pipeline, and જેવું fluid pass થશે, because of the flow turbine will rotate, અને રોટેશનની ફ્રીક્વન્સી પરથી we will compute what will be the flow rate. So generally turbine flow meter are used mainly for gas and liquid which are clean. Okay, so low viscosity and clean gas and liquid. That is important because again same like the piston positive displacement flow meter, piston or gear type, if there will be impurity, then wear and tear of the turbine will happen, right? Advantage, they have good accuracy, but they are sensitive to fluid viscosity, and you have to use clean fluid only, right? So depending upon kya type nu fluid use થાય છે, calibration of this turbine rotation needs to be done to compute, to convert the rotation into the flow rate amount, right? Then we have magnetic flow meter. So magnetic flow meter જે છે એ Faraday's law of electromagnetism પર વર્ક કરે છે. સો બેસિકલી જ્યારે કોઈ બી કંડક્ટિવ ફ્લુઇડ મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાંથી પાસ હશે, સો ઇટ વિલ જનરેટ સમ વોલ્ટેજ, ઇટ વિલ જનરેટ સમ કરંટ, રાઈટ? સો યોર ફ્લુઇડ, the pipeline is placed between this magnetic field, અને જ્યારે કંડક્ટિવ ફ્લુઇડ એમાંથી પાસ થશે, so there will be some amount of voltage generated, જે આગળ સાઈડના સેન્સર્સમાં કમ્પ્યુટ કરવામાં આવે છે, અને which is converted back to the flow rate, right? So that is the concept of magnetic flow meter. And the advantage of magnetic flow meter is that there are no moving parts, unlike the turbine flow meter अथवा तो जो positive displacement flow meter છે. So there are no moving parts, so there is no wear and tear, and we can use the corrosive fluid also, since there is no contact of external part within the fluid, right? Even the the differential pressure flow meter na, we include this orifice or some obstruction to create the pressure drop, but અહીંયા આગળ આ નથી. So specifically corrosive and abrasive fluid માટે magnetic type flow meters are very useful. Disadvantage શું છે, you can use it for only conductive fluid જે which can generate some voltage. So if you will use pure water like distilled water kind of a thing, it won't be useful. If you have a gases, so since gases has a low conductivity, voltage generation will be low, so we cannot use that, or the hydrocarbons. Okay, then next type is this ultrasonic flow meter. So જેવું name suggest કરે છે, they work on the principle of ultrasound. So there are two types of ultrasonic flow meter. One which works on the transit time. So transit time you have one source પાઇપની એક સાઈડ પર અને બીજી સાઈડ પર રિસીવર છે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ સોર્સ and then receiver.
ઓકે. સો જે સોર્સથી રિસીવર સુધી સિગ્નલ રિસીવ કરવા માટે જે ડીટી ટાઈમ થયો એના પરથી flow will be computed, right? Flow rate will be computed. And another is Doppler effect, which measures the change in the shift of your sound waves, right? So Doppler effect વાળામાં સોર્સ અહીંયા આગળ છે અને રિસીવર બી સેમ સાઇડ પર છે અને સોર્સથી રિસીવર સુધી જે સાઉન્ડ વેવ ચેન્જ આવશે because of impurities in your system, impurities in your fluid अथवा तो जो suspended particle है एना पर थी you will compute the flow rates. Okay, so generally it's used for water, wastewater or chemical industry. Advantage again, like the magnetic flow meter, there are no internal parts, so no pressure drop, and it is also suitable for a larger pipeline since we don't have to build extra component. The components are only outside of pipe, right? एक ट्रांसमीटर અને રિસીવરની જરૂરત છે. ડિસએડવાન્ટેજ શું છે? ડિપેન્ડિંગ અપોન ફ્લુઇડ ટાઈપ્સ યુ હેવ ટુ કેલિબ્રેટ ઇટ, રાઈટ? So it is dependent upon the fluid property and pipe conditions. If for a larger pipe you have to calibrate it differently, for a smaller pipe you have to calibrate it differently. Okay, apart from that it is also susceptible to vibrations in the pipeline. Then you have this Coriolis mass flow meter. So અત્યાર સુધી જે બી flow meters આયા તે all compute either volumetric flow rate or velocity based on some principle. But if you want to accurately measure the mass flow rate, then you should use the Coriolis flow meter. Okay, so Coriolis flow meter, as name suggests, it's a direct mass flow rate which is measured by detecting the Coriolis effect. So Coriolis effect is nothing but it's like change in the vibration of your fluid pipe. So Coriolis meter આ ટાઈપનું લાગતું હોય છે. Just a minute. So as name suggests, like Coriolis meter માં કેવું છે, you have this sort of a pipeline, okay, which is vibrated. So જ્યારે પાઇપ આ રીતે વાઇબ્રેટ થશે, so because of the internal inertia જે ફ્લુઇડ છે એ અપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં વાઇબ્રેટ થશે. ઓકે, so there is this twisting movement જે જનરેટ થાય છે. So you can see એક સાઈડ ડાઉન જાય છે તો બીજી સાઈડ અપ જાય છે. So there is this twisting movement within your pipe, જેના લીધે you have a different vibrational frequency. So if you will see, like if this is the plot, like this is the vibration frequency without any fluid, અને જ્યારે ફ્લુઇડ આવશે તો આ ટ્વિસ્ટિંગ ઇફેક્ટ જે કોરિયોલિસ ઇફેક્ટ છે એના લીધે જે વાઇબ્રેશનલ ફ્રીક્વન્સી છે એ ચેન્જ થશે. And based on this shift of this peak height, you compute the mass flow rate, okay, which is related to the mass flow rate. So here અત્યારે હું equationsમાં નહીં જલ્દી હો દરેક flow metersના. As I said, like again it will require complete detail, but I want to give you an overview that what are these different flow meters and how they are used, okay, when they are used, why they are used, kind of thing. So since it's a Coriolis mass flow meters, it gives you the accurate mass flow. It's a direct mass flow measurement with a higher accuracy. So generally it's particularly used in oil and gas refineries, when you export or import any fuel, right? So you need exact measurement ki ketlu amount of gas we have transported, because we want to compute the economics or we want to charge it. So if you will see, generally koi bhi industry ma je bhi natural gas athwa to fuel
ફ્યુલનું જે બી ઇમ્પોર્ટ થતું હશે ત્યાં જનરલી આ કોરિયોલિસ માસ ફ્લોમીટર રાખેલા હોય છે. Why? Because accurate mass measurement થશે and so that you can charge properly. Okay. Disadvantage, it's expensive, and since it works on the vibration, so like the ultrasonic flow meter, it's sensitive to external vibration. Okay, so that is its disadvantage. Then next is vortex flow meter. So vortex flow meter માં શું છે? So there is this bluff body. So as you can see here, સો પાઇપની અંદર આ ટાઈપની એક બ્લફ બોડી મૂકવામાં આવે છે. સો ઇટ્સ કાઇન્ડ ઓફ અ સ્મોલ પાર્ટ વિચ જનરેટ્સ ધીસ વોર્ટાઇસીસ. સો આ ઓબ્સ્ટ્રક્શનના લીધે શું થશે? વોર્ટેક્સ જનરેટ થશે. યુ કેન સી હિયર. અને બેઝડ ઓન ધી ફ્રીક્વન્સી ઓફ ધીસ વોર્ટેક્સીસ યુ ડિસાઇડ, યુ ટ્રાન્સલેટ ઇટ ટુ ધી flow rate of your fluid. So it's generally suitable for gas, liquid and steam. Again, no moving parts, and it can be used at higher temperature pressure condition. But one disadvantage is that it works for the minimum flow velocity. Why minimum flow velocity? Because at higher flow rate આપણું turbulence વધારે હશે. So turbulence લીધે itself there are vortices created, right? So in that cases it becomes difficult to detect whether this vortex formed are because of the obstruction or because of the actual turbulence flow, right? So that's why lower flow velocity માટે this vortex flow meters are good, but for higher flow velocity you should use different alternatives. Then we have this thermal mass flow meter. So thermal mass flow meter works on the mass transfer principle, where let's say this is your pipeline. So there will be two temperature sensors at 2 points. So let's say this is point 1, this is point 2, and then within the pipe કોઈ એક heat source રાખેલું હશે. Sorry, my pen died so I cannot write, but our heat source છે, and because of this heat source there will be some temperature change because of the internal conductivity of your fluid, right? So point 1 and point 2 per temperature measurement કરવામાં આવશે, and then change in the temperature, since it's directly related to your amount of your gas, amount of your liquid that is flowing. Okay, so heat transfer is equal to like mcp delta t. Okay, so you can correlate it and compute the direct mass flow rate. So that's why it's a direct mass flow measurement. Again, no moving part. So since no moving part, you can use it, like pressure drop will be less, no wear and tear, but it's suitable for a lower flow rates, and you should use clean gas. Okay, plus another disadvantage is that it requires a calibration. So different types of gas માટે specifically calibrate કરવું પડે, because you will correlate your mcp delta t to the flow rate value. Okay, so જે બી ચેન્જ છે તો દરેક gases માટે cp value will be different, so you have to correlate it. So calibration will be required for different type of gases. Then next is variable area flow meter. So અત્યાર સુધી બી આપણે જે લાસ્ટ બે એક્સપેરિમેન્ટ જોયા, પાઇપ થ્રુ ફિટિંગ્સ એન્ડ ફ્લો થ્રુ સ્ટ્રેટ પાઇપ એન્ડ ફ્લો થ્રુ ફિટિંગ્સ. સો ઇન દેટ આપણે જે ફ્લો મેજરમેન્ટ કરતા હતા, સો જે બી તમે એક્સપેરિમેન્ટના વિડીયો જોયા હશે અથવા તો સિમ્યુલેશનમાં, સો દેર વોઝ this kind of a Venturi rotameter, right? સો જે આપણે સિમ્યુલેશન બી કરીએ છીએ એમાં અહીંયા આગળ એક પ્રોબ જેવું હોય છે, જેવું ફ્લો રેટ વધારીશું ઇટ વિલ રાઇઝ. ઓકે, સો દેટ ઇઝ નથિંગ બટ અ વેરિયેબલ એરિયા ફ્લો મીટર ઓર અ રોટામીટર. સો જનરલી રોટામીટરમાં શું છે, એઝ યોર ફ્લો, જેવી રીતે ફ્લો વધશે, this rotameter, this float, it will rise in this tapered pipeline, and depending upon height of your float in this tapered pipeline, we can backtrace it and compute the flow rate. Okay, so that is the variable area flow meter, which are generally low cost
and used. So since it's very cheap, they are generally used for a low cost flow measurement. So for experiment scenario, we just want to know the amount, like rough amount. We don't want to be precise on the flow rate values, right? So in such cases, you can use this rotameter. Advantage: they are simple, inexpensive. There is no external supply needed, no current, no vibration check, no ultrasound, right? So no power supply. But disadvantage: since they are simple, they have limited accuracy, and their sensitivity will depend upon the fluid properties. So that is also an important aspect. Then last type of flow meters are open channel flow meters. So JB waste water plants હશે અથવા તો ઇવન પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં જ્યારે રિવર એન્ડ કેનાલ્સમાં ફ્લો રેટ મેજર કરવામાં આવે છે, સો યુ વિલ યુઝ ઓપન ચેનલ ફ્લો મીટર. સો દે વર્ક્સ આઈધર ઓન finding the velocity based on the flow through these vias or ultrasonic sensors. Okay, so flow through the vias માં શું છે કે જે પાઇપ ચેનલમાંથી ફ્લો થાય છે, that will be passed through some sort of a vias or a notch. So viar is nothing but a cutout geometry. So it could be square geometry જેમાંથી flow pass થઈ રહ્યો છે. There are this V notch, you can see here also. Then you can have this tapered kind of a notch also. Okay, so because of that there will be some change in the velocity જ્યારે fluid notch માંથી pass થશે, and depending upon કેટલું height આ notch માં achieve કરવામાં આવે છે. So you can see here, you compute it and you correlate it with the flow rate value. Okay, so there are different equations as you can see here. We have one experiment, V notch, where we will be calibrating V notch. Okay, so in that case આપણે આ derivations પર proper detail માં જઈશું. So these are generally used for water and wastewater system. Advantage: they can compute larger flow rates for non-pressurized system. Okay, disadvantage is that they require specific geometry. Okay, and for all geometry, different types of geometry માટે calculation અલગ થશે. જેમ કે આગળ square notch માટે calculation is different, V notch or a triangular notch માટે calculation is different, right? So these are the common types of flow meters that are being used to compute the flow rate at various conditions. Okay, so there are various types. So આપણે એમાંથી કયું flow meter select કરવું જોઈએ? So you have to decide. There are various parameters that you have to look for. First is like what kind of fluid is in your system, what kind of flow rate range is there. So if you want to measure from minimum to maximum, if you want to go for a higher range, so whether this flow meter will be suitable for that or not. Accuracy કેટલી જોઈએ છે? Higher accuracy હશે તો expensive भी હશે. Lower accuracy માટે you can use a normal kind of a rotameter also. Fluid property also, since many of them are affected by the fluid properties, operating condition, etc. Okay, so this is just to give you an overview. Although there are different types, but બધા ટાઈપના flow meter બધી જગ્યાએ use નહીં થઈ શકે. Depending upon various properties, what are your requirements, you have to decide कि કયું flow meter ક્યાં use કરવું જોઈએ. Okay, so with this overview, let's move forward with the today's lecture, which focuses on the Orifice meter and Venturi meter. Okay, so Orifice meter and a Venturi meter are type of differential pressure flow meters. Okay, so differential pressure flow meters જે છે, so what they do, they create a pressure gradient by intentionally placing an obstruction within the pipeline. Sorry. So you can see there is this obstruction placed, અને આ obstruction ના લીધે શું થાય છે, જે fluid જે streamline માં આવી રહ્યું છે, that is being affected, અને velocity profile જે છે એ change થાય છે. So here
it's like flat velocity profile, then it becomes tapered and then it expands again, right? So એના લીધે across this obstruction there are pressure gradient created, and a pressure gradient જે છે through the Bernoulli's principle is related to the flow rate. Okay, the extent of pressure reduction across this blockage is correlated to the squarely to the fluid velocity. Okay, તો એ કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે આવું આપણે એના પર ડેરિવેશનથી જોઈએ બર્નોલીસ પ્રિન્સિપલથી. Now advantage of this type of differential pressure flow meter is that since pipe ની અંદર જ આ obstruction છે, so there are no external parts related, so it can fit into the limited space. Okay, so while demanding the little pipe, so only જે આપણે બે વસ્તુ હશે, એક પ્રેશર ટ્રાન્સમીટરની જરૂર પડશે બે પોઈન્ટ પર, point 1 and point 2, which can be accommodated. Apart from that કોઈ external part like અલ્ટ્રાસાઉન્ડમાં અથવા તો થર્મલ માસ ફ્લોમીટરમાં છે અથવા તો મેગ્નેટિક ફ્લોમીટરમાં છે, એની જરૂર નથી. સો ડિફરન્શિયલ પ્રેશર ફ્લોમીટર હેઝ દેટ એડવાન્ટેજ કે કોઈ બી સ્પેસમાં ફિટ થઈ શકે. ના આપણે હવે આના પર ફોકસ કરીશું કે હાઉ ધીસ ડેલ્ટા પી, how this pressure drop across the obstruction is correlated to the velocity. Now just give me a 2 minutes because this pen is not working. I will just connect, try to see if it works or not. Okay, so it started working. So જે વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ છે ડિફરન્શિયલ ફ્લો મીટરમાં એ છે બર્નોલીસ પ્રિન્સિપલ. સો બર્નોલીસ પ્રિન્સિપલ શું કહે છે? બર્નોલીસ પ્રિન્સિપલ ઇઝ નથિંગ બટ ધી કન્ઝર્વેશન ઓફ એનર્જી within the fluids. So it says pressure plus potential energy, pressure energy plus kinetic energy, which is half rho v square, is constant, right? So कोई भी બે पॉइंट पर આપણે રિલેટ કરવું હોય, let's say this is point 1 and point 2, અથવા તો આ ટાઈપનો ફ્લો થઈ રહ્યો છે પાઇપમાં, and this is point 1 and point 2. So if I want to apply Bernoulli's principle at these 2 points, so thus it will be P1 plus, so you can convert it to the flow head also. So if I divide by P1 by rho g, V1 square by 2g plus, let's say this is a reference point, z equal to 0. Okay, so our height જે છે z1 છે and this height is z2. So z1 is equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus z2. Okay, now so suppose આ પોઈન્ટ માટે અહીંયા આગળ V1 અને V2 માટે if I consider this, both Z1 and Z2 એ સેમ લાઇન પર છે, તો in that case I can cancel it out, right? So જે ડેલ્ટા P જે છે P1 minus P2 by rho g will be equal to V2 square minus V1 square by 2g. Okay,
So as of now there are two velocities v1 and v2, but let's say આપણે v2 અને v1 નું કોઈ કોરિલેશન ફાઇન્ડ કરી લઈએ. So એના પરથી we can, like આ equation પરથી you can see that this delta p is proportional to v square, right? So from this equation you can see, so એ જ કીધું છે કે extent of pressure reduction across the blockage is correlated with the square of velocity. So you can relate it. So this is the basic principle that you create a pressure drop in a pipeline માં pressure drop create કરવાનું છે બે point પર. You measure this delta p and through the help of Bernoulli's equation you backtrack and calculate the velocity and the flow rate, right? Now the common type of differential pressure meter je છે, so there are two types. One is Orifice and another is Venturi meter. So Orifice meter માં શું છે? Orifice with Orifice plate, which is so this is kind of a Orifice plate. So you can see there are different types of Orifice plate. So Orifice plate is nothing but an obstruction જે પાઇપમાં ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે છે so as to create this pressure gradient. Okay, so જેવું ફ્લુઇડ અહીંયા આગળથી પાસ થશે, because of this obstruction velocity જે છે like for a lower area reduction થવું. So as fluid passes through the orifice, the decrease in pressure and increase in velocity occurs, right? Because smaller area માંથી same pressure per fluid ધક્કો મારી રહ્યો છે પાછળથી, and now you have this smaller obstructions that fluid has to pass through it. So because of that velocity અહીંયા આગળ which will be v1 and velocity generated here, let's say v2. So v2 will be greater than v1 since fluid has to pass through this small obstruction. If pressure અહીંયા આગળ p1 છે and અહીંયા આગળ p2 છે, so p1 is greater than p2. Because of this obstruction pressure decrease આવશે, pressure drop create થશે just immediate after the orifice, right? So that's what it said, as fluid passes through the orifice, decrease in pressure and increase in velocity occurs. Okay, now when the velocity decreases as fluid leaves the orifice, the pressure increase and tends to return to the original value. So what does this mean? Sorry. So this point means અહીંયા આગળ velocity profile જો, so this is kind of distributed. જ્યારે obstruction પાસે આવ્યું, so the streamlines are coming together, okay, and then they are again expanding. So that means once we are away from the orifice, that pressure pressure reduction though, it will be regained back, right? So that's what this line means. The pressure increase tends to return to the original value. Okay, so haju આગળ jata you will get pressure value as p1. Okay, but now we have created pressure drop across these 2 points, so we will compute delta p between these 2 points and then backtrace it to the velocity. Okay, so this is the basic idea. Now there are different types of orifice that you can use. So यहाँ एक example आप्यो छे, either it could be a round eccentric orifice, conical orifice होई सके, segmental orifice छे. Okay, this is edge orifice plate. I think it has a different design. Then multiple hole orifice. Okay, so depending upon type, the pressure gradient create થશે that will be different. અને so it has some advantage, some disadvantage. We won't be going into details of that, but these are the various types that can be used. But as I said, like there is some pressure drop created, and it is saying that as fluid will move further, जो orifice थी दूर जैसे fluid, pressure will be regained. But due to the friction loss and turbulence, not all pressure loss can be recovered. Okay, so this is important. All of the pressure loss is not recovered because there are frictions and turbulence within the fluid. So यहाँ गड़ी streamline में जोसो, so just after the orifice you can see there is this dead zone. यहाँ गड़ी कोई fluid નથી, so these 2 points are a dead zone point. All the fluid coincides to this streamline
and then it further expands. Okay, so this particular point is called vena contracta. Okay, so in this vena contracta જે છે is this particular line. A particular line per you will have a minimum pressure and maximum velocity because all these streamlines are compressed together. So ત્યાં આગળ maximum velocity છે અને pressure value minimum છે. Now જેવું fluid ધીરે ધીરે આગળ વધશે but internal friction ના લીધે, internal turbulence ના લીધે plus friction due to the wall ધીરે ધીરે પ્રેશર ગેઇન કરશે, નોર્મલ વેલોસિટી પર આવશે બટ ઇટ વોન્ટ રીચ ઓરિજિનલ વેલોસિટી એક્ઝેક્ટલી p, and depending upon orifice type the pressure drop value will also change, so we will come to that also. Okay, so the disadvantage of having this orifice meter or having this differential pressure meter is that we have this largely irreversible pressure loss. So આજે pressure loss થયું, some part of it will be irreversible, and depending upon your pipe configuration, if you have a larger pipe, so particularly in the case of larger pipe diameter, pumping cost will increase. Okay, so that is one disadvantage of orifice meter. Another thing you have to be careful about it when we are using orifice meter. So generally fluid has to pass through the small notches, right? So fluid જે છે it should be clean, it should be free from dirts or any other particles. નહીતર orifice block થવાના chances છે, so that will even cost you further in the downstream. Okay, so to overcome this disadvantage of having this higher delta P across this orifice meter, another type of pressure differential flow meter is Venturi meter. So Venturi meter માં instead of putting some obstruction, pipe નો diameter જે છે એ gradually down કરીને gradually increase કરવામાં આવે છે. So because of that શું થશે, initially pipe નો diameter high છે, જેવો pipe નો diameter low થયો તો smaller area માંથી it has to pass through. So according to Bernoulli's principle, since it's passing through same flow, same volumetric flow rate is passing through a smaller area, velocity increase થશે, kinetic energy increase થશે, and accordingly pressure value જે છે down થશે, since total pressure value plus kinetic energy is constant, right? So આ એરિયામાં જ્યારે fluid pass થશે તો velocity v increase થઈ તો pressure value down જશે. So this is how pressure gradient is created in the Venturi meter. So Venturi meter માં ત્રણ part થયા, converging portion, this is this converging portion, throat is nothing but the smaller section of your Venturi meter, and the diverging portion. So diverging portion again pipe diameter ने regain करसे and previous pressure velocity values attain करसे, right? So function of the converging portion is to increase the velocity of the fluid and temporarily lower the static pressure, right? So because of that there will be delta P between these 2 points. Okay, જે આપણે compute કરીશું અને correlate કરીશું. So generally Venturi meter, so orifice meter we had to use it for a clean fluid only, but Venturi meter we can use for clean, dirty or viscous fluid. Since there is no obstruction within the pipe, only the diameter is changing, diameter is nano થાય છે, so we can use some dirty fluid also, and it's self cleaning, so less affected by the erosion compared to if we have a orifice. So orifice માં erosion, I hope you understand erosion. So erosion is like repeated motion ના લીધે, જે friction ના લીધે material loss થયો, that is erosion. Okay, but disadvantage શું છે, since this is a very larger pipe, so when you will see in actual industry, Venturi meter is easy to spot because there will be this tapered pipe જે again પાછી મોટી થાય છે, so it will require larger length. Okay, so that becomes expensive also for manufacture and installation part. But apart from that, it has a good advantage compared to orifice meter that you know the pressure loss, જે delta P, જે irreversible pressure loss orifice meter માં થતો તો અહીંયા આગળ નહીં થઈ રહ્યો. So this was the idea about orifice meter and Venturi meter, but still આપણે
ડિરાઈવ નહીં કર્યું કે ડેલ્ટા પીથી કઈ રીતે ફ્લો કેલ્ક્યુલેશન કરવામાં આવે છે. સો વી વિલ ડિરાઈવ દેટ ઇક્વેશન્સ એન્ડ દેન વી વિલ મૂવ ફોરવર્ડ વિથ ધી વર્ચ્યુઅલ લેબ એક્સપેરિમેન્ટ. સો જે છે ડિફરન્શિયલ પ્રેશર ફ્લોમીટર વર્ક કરે છે ઓન Bernoulli's equations પર, રાઈટ. સો લેટ્સ કન્સિડર 2 પોઈન્ટ. અહીંયા આગળ જ આ પોઈન્ટ 1 છે ને પોઈન્ટ 2 છે. ઓકે, પોઈન્ટ 1 એન્ડ પોઈન્ટ 2 એ બે પોઈન્ટ વચ્ચે આપણે બર્નોલીઝ પ્રિન્સિપલ લગાવીને માસ એનર્જી બેલેન્સ કરીએ. સો P1 બાય rho g પ્લસ V1 સ્ક્વેર બાય 2g પ્લસ Z1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ P2 બાય rho g V2 square by 2g plus Z2. By the way, આપણો નેક્સ્ટ ક્લાસ જે હશે બર્નોલીઝ ઇક્વેશન પર છે, બર્નોલીઝ પ્રિન્સિપલ પર. તો વેર વી વિલ ડાઇવ ઇન ટુ મોર એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ બર્નોલીઝ ઇક્વેશન. ઇફ યુ હેવન્ટ બીન ટોટ ધીસ ત્યારે આપણે હજુ ડિટેલમાં જઈશું. બટ અત્યાર પૂરતું ઇફ યુ ડોન્ટ નો બર્નોલીઝ ઇક્વેશન, ઇટ્સ લાઈક કન્ઝર્વેશન ઓફ એનર્જી એ પ્રિન્સિપલ પર જ વર્ક કરે છે, રાઈટ. સિન્સ આ પોઈન્ટ 1 અને પોઈન્ટ 2 સેમ હાઇટ પર છે, સો Z1 અને Z2 કટ આઉટ થઈ જશે, રાઈટ. સો વી આર લેફ્ટ વિથ V2 સ્ક્વેર માઇનસ V1 સ્ક્વેર, જસ્ટ રીઅરેન્જ કરું છું ઇક્વેશનને, બાય 2g ઇઝ ઇક્વલ ટુ P1 માઇનસ P2 divided by rho g. Okay. Now overall flow rate Q is constant, right? Q જે છે વોલ્યુમેટ્રિક ફ્લો રેટ, volumetric flow rate. So this is constant. I think it's lagging. So this is constant. Now flow rate જે છે તો area into velocity is your flow rate, right? અહીંયા આગળ V1 and V2 velocity છે. So point 2 અને 1 પર A1 V1 is equal to A2 V2, right? Area into velocity is constant. તો આપણે V2 અને V1 વચ્ચેનો રિલેશન મળી ગયો. So let's say V2 is equal to, I can write it A1 by A2 into V1. Okay, so we know this one relation. Now you can further convert it. Diameter at 1 like pi by 4 d square जे लगाइए, d2 square into V1. Okay, now that is this. So that is this term which we will refer as beta. So beta is nothing but the ratio. Beta is ratio of smaller diameter to a larger diameter in this obstruction. So અત્યારના કેસમાં beta is equal to d2 by d1. So for orifice, beta is ratio of orifice dia to pipe dia. For Venturi meter, beta is throat dia to pipe diameter. Okay, so basically ano ratio, this is throat and this is your pipe diameter. So Venturi meter na case ma this will be the beta. Orifice meter na case ma this is the orifice diameter and this is the total pipe diameter. A beno ratio, right? So this is our beta factor. Okay.
સો આપણે એને સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું પ્રીવિયસ ઇક્વેશનમાં. સો નાવ વી હેવ V2 and V1 નો રિલેશન, એને આપણે અહીંયા આગળ સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું. સો વોટ વી વિલ ગેટ ઇઝ V1 સ્ક્વેર બાય બીટા રેઝ ટુ 4, કારણ કે બીટા ઇઝ D2 બાય D1 અને અહીંયા આગળ છે V2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ D1 સ્ક્વેર બાય D2 સ્ક્વેર. સો 1 upon બીટા સ્ક્વેર થઈ જશે અને વેન વી વિલ પુટ ઇટ હિયર V2 નો V સ્ક્વેર, સો પાવર 4 થઈ જશે, રાઈટ. સો બીટા રેઝ ટુ 4 માઇનસ V1 સ્ક્વેર બાય 2G ઇઝ ઇક્વલ ટુ યોર ડેલ્ટા P બાય રો G. Therefore just rearrange करिए. So V1 square will become 1 minus V1 square will become beta raised to 4 divided by 1 minus beta raised to 4 into 2 times delta P by rho. Okay, આ એક આવ્યું ઇક્વેશન. Therefore V1 જે છે વેલોસિટી will be beta square under root 2 times delta P rho 1 minus beta raised to 4. Okay, so this is your velocity. આપણને વેલોસિટી મળી, તો ફ્લો રેટ શું થશે? ફ્લો રેટ Q is equal to, we know velocity V1, so that will be A1 into V1. We can do it right now. So A1 into beta square and under root वाली term which is 2 times delta P. हेलो, कोई डाउट है? 1 minus beta raised to 4. Okay. So if you will do like this A1 into beta square, ये just हमें convert करीने जो, so it's like pi by 4 D1 square into D2 square by D1 square. Okay. So एक D1 square कट થઈ જશે and you will be left with pi by 4 D2 square, that is nothing but your area A2. So your Q will become A2, sorry it's sticking again. So your Q will become A2 under root 2 times delta P rho 1 minus beta raised to 4. So આ રીતે આપણે જે delta P pressure drop across these 2 points we can correlate and backtrate and compute the flow rate. But અહીંયા આગળ જે issue છે, this Q is actually Q theoretical. Okay, Q theoretical કેમ? Because આપણે અહીંયા આગળ કોઈ બી friction loss account નથી કર્યું. So we have considered frictionless pipe, incompressible fluid. Okay, તો એના લીધે કોઈ બી losses નથી. But if you will encounter this, if you will consider friction losses, incompressible fluid also, તો જેના લીધે જે pressure reduction માં બી changes આવશે, right? So because of that actual flow rate will be different from the theoretical flow rate. So to account for that, this, there is this factor introduced as coefficient of discharge factor, CD. So CD is nothing but Q actual flow rate divided by Q theoretical. Okay, CD is Q actual by Q theoretical. So CD is referred as coefficient of discharge
તો એ આપણું જે ફ્રિક્શન લોસીસ વગેરે એન્કાઉન્ટર કરશે. અગેન અનધર થિંગ ઇઝ દેટ સો વેન્ચુરી મીટરમાં એ ફ્રિક્શન લોસીસ કાઉન્ટ કરશે. ફોર ઓરિફિસ મીટર we had considered area 1, like so this was the point 1 and point 2 જે છે આપણે આ point consider કરેલો point of vena contracta, right, this point, but diameter at vena contracta, this diameter will be different from orifice diameter. So in that case also this change, because આપણે point 1 અને point 2 વચ્ચે જે energy balance કર્યું છે, so that also needs to be taken care of. So CD will take care of all of these things. So that's why including CD is important. So Q actual flow rate will become CD into Q theoretical, which is nothing but your area 2, which is a smaller area. So for orifice meter, it's like orifice area. For Venturi meter, it's a throat area. Okay, it's like 2 times 1 minus beta raised to 4. Okay, so this will give you the actual flow rate. Now the value of CD. So CD je che, coefficient of discharge, it will depend on a type of flow, your flow meter that you have used, a dimension of that fluid also. So CD depends on type of flow, type of fluid, and your dimensions of pipe. So Venturi meter na case ma we have this smooth transition from higher diameter to a throat, and then again it converges back to the bigger diameter. So in that case we only have to account for some frictional losses. So for that Venturi meter ma je CD value che, that will be relatively low. By low means I am saying that friction losses will be low. So CD will be closer to the 1, while for orifice meter જ્યાં પ્રેશર ડ્રોપ વધારે છે, ફ્રિક્શન લોસીસ વગેરે વધારે છે, ત્યાં આગળ સીડીની વેલ્યુ છે that will be on the lower end, like 0.6 to 0.8. So these are the graphs. So this compares the pressure loss, the head loss જે છે, different types of delta P મીટરમાં. So you can see Venturi મીટરમાં different B/D રેશિયો માટે જેમ B/D રેશિયો ઓછો થાય છે, that means કે throat અને પાઇપનો ડાયામીટર ક્લોઝર આવી રહ્યો છે. સો ઇન દેટ કેસ પ્રેશર ડ્રોપ ડાઉન જાય છે. ફોર ઓરિફિસ મીટર, સો સ્ક્વેર એજ ઓરિફિસ ફ્લો નોઝલ માટે યુ કેન સી પ્રેશર લોસ જે છે એ વધારે છે, લાઈક કમ્પેર ફોર સેમ બીટા પ્રેશર લોસ ઇન ઓરિફિસ મીટર ઇઝ મોર, રાઈટ, વિચ ઇઝ ઇરિવર્સિબલ પ્રેશર લોસ જે આપણે વિચ વી ડોન્ટ વોન્ટ. સો નાવ because of this higher delta P, higher pressure loss, in orifice, CD value is low. Right? So this is one example. આ ચાર્ટમાં તમે જોઈ શકો છો ઓરિફિસ મીટર માટે લેફ્ટ વાળું ઇઝ ઓરિફિસ, રાઇટ ઇઝ ફોર વેન્ચુરી મીટર. ઓકે, સો વેન્ચુરી મીટરમાં શું છે, this is Reynolds number. સો વેન્ચુરી મીટરમાં જે સીડીની વેલ્યુ છે, યુ કેન સી રેનોલ્ડ્સ નંબર સાથે ફોર અ લોઅર ફ્લો રેટ CD is low, like it increasing with the flow rate, but then એક point પર જઈને constant થઈ જાય છે. And this value is at very high, like greater than 96.96. That means actual flow rate and theoretical flow rate are almost close together. But for orifice meter, we have this different geometry. So different beta ratio mate, you are getting different kind of a profiles. So let's say D2 by D1 0.5, beta is equal to 0.5 mate તમારી પાસે એક profile છે. D2 by D1 is equal to 0.7 માટે you are getting this kind of a profile. Okay. અને એના અકોર્ડિંગ સીડીની વેલ્યુ ચેન્જ થાય છે.
Now some may ask, આપણે beta તો consider Venturi meter માં બી કર્યો છે. We have also considered beta in Venturi meter, but as I said that this losses, the head loss is major in the Orifice meter compared to the Venturi meter. So Venturi meter માં mainly જે fluid property છે એના લીધે changes આવશે compared to the diameter change જે beta factor છે એ, right? So that's why mainly when you are considering Orifice meter, this parameters becomes important, like beta value as well as Reynolds number, so that will affect your coefficient of discharge and calculations. So જ્યારે બી કોઈ બી flow meters આપણે જ્યારે differential pressure flow meter consider કરીશું, so that calibration is needed to find this coefficient of discharge કે આપણે કયો use કરવો જોઈએ. That will depend upon your flow meter geometry. Orifice meter ની size શું રાખી છે, પાઇપ્સ ડાયામીટર શું છે, કયા ટાઈપનું ફ્લુઇડ યુઝ થાય છે, અને વી વિલ ગેટ ધીસ પ્રોફાઇલ વિથ ધી રેનોલ્ડ્સ નંબર. ઓકે, સો આપણા એક્સપેરિમેન્ટમાં આપણે આ જ કરવાનું છે. વી વિલ કેલિબ્રેટ ઓરિફિસ મીટર એન્ડ વેન્ચુરી મીટર ફોર ડિફરન્ટ બીટા રેશિયોઝ, રાઈટ? Determine the effect of Reynolds number on the coefficient of discharge. So these are two separate experiments, like there are two links provided for Orifice meter and Venturi meter. So first let's look at both. This is Venturi and Orifice. So if you will go through the theory part of these experiments, the things that I have explained are elaborated here also, and you can see there are some points mentioned that for a well designed Venturi meter you get a constant coefficient of discharge CD which is around 0.9, for pipe diameter 0.228 inch, and above that you get around 0.99 for a larger size. So for Venturi meter, beta value has a slightly less effect, you can say, on the coefficient of discharge compared to Orifice meter, where you get this different profiles. So for Orifice meter, for a different beta ratio આપણને different profiles મળશે, right? So general value varies between 0.59 to 0.6 for Venn contractor or radius step. Now one more thing in the Orifice meter. So Orifice meter માં જે tapping લાગતું હોય છે, જે P1, 0.1 અને 0.2, so there are different points where you can put this tapping. So generally this radius step is used. So radius step says that 0.1, this is 0.1, is D times, like D meter away from the orifice line up on the upstream, and 0.2 જે downstream માં જશે Venn contractor વાળું point, that will be at D by 2. So this is a general practice. Apart from that there is this corner tapping, જે manometer tapping અથવા તો pressure transmitter ના tapping લાગેલા છે. Pressure taps on each upstream and downstream flange. તો flange ના connection પાસે orifice જ્યાં connect થવું હશે એ flange point પર. Then there are pipe taps. તો upstream માં 2.5 times pipe diameter પર, એટલે somewhere અહીંયા આગળ, અને downstream માં 8 times pipe diameter, તો હજુ આગળ. ઓકે, સો ડિપેન્ડિંગ અપોન આપણે ટેપિંગ બી ક્યાં લગાવ્યું છે, જે સીડી કેલ્ક્યુલેશન હશે that will be different. So when you are considering Orifice meter, you have to account for all these parameters. Okay, that yeah. So that was the theoretical part. Now let's go to the simulation aspect. So first let's look at the actual experiment, how it looks like, and then we will do experiment in virtual lab.
This experiment is to measure the flow through a Venturi meter. The Venturi meter is a flow measuring device. Here, we can see the two pressure taps connected across the Venturi meter. The Venturi meter has a converging and a diverging section. The pressure drop was measured across the two pressure taps. Before the start of the experiment, ensure that the manometer liquid in the two limbs is of the same level. Keep the bypass valve completely open and the main valve completely closed. Gradually open the main valve. So you can see this is a rotameter જે આપણે ડિસ્કસ કર્યું જે દરેક એક્સપેરિમેન્ટમાં યુઝ થાય છે જસ્ટ ટુ કમ્પ્યુટ ધી ફ્લો રેટ. The maximum diameter of the rotameter gives us the flow rate reading. The liquid flows in the following direction. Notice the difference in the level and has a higher pressure. This is the downstream side and has a lower pressure. The difference in the manometer fluid reading gives us the pressure drop across the Venturi meter. The same steps can be repeated for higher flow rates. So here experiment in this experiment you could not see the Venturi meter properly. I mean, as in like that tapered part was not as displayed, but if you will see in industry, this is how actually a Venturi meter looks like. Now depending upon type geometry, there would be a different angles for this convergence and divergence of your pipeline. Okay, so here you can see this is a big portion of your pipeline and it's clearly visible. So there are some sort of a flow meters which are clearly easily visible when you will go to the industry. So ultrasonic flow meter or magnetic flow meter, even the Coriolis meter. So they require this extra assembly, right? Coriolis meter ma vibration create karwa mate. So it will be kind of a duct type thing. Ultrasonic and magnetic flow meter, there will be some special attachment located along with the flow meter. So you can identify, okay, these are the particular flow meters. So this is how the Venturi flow meter will look like. And the experiment is fairly simple. Okay, अलग-अलग velocity पर you have to compute the delta P across this Venturi meter and then correlate it with the equations that we derived and compute the coefficient of discharge, right? So let's go to the simulation part. Orifice meter માં બી સેમ જ રીતનું એક્સપેરિમેન્ટ છે. Just instead of Venturi meter, now you have orifice plate inside. So let's perform the experiment. This is how your setup will look like. Okay, select some data. So pipe diameter, let's say 1/2 inch. Venturi diameter 0.3. So different types of tubing. I am going with the welded tube. Process fluid water, manometric fluid, CCl4. So start the pump and start taking a reading. Now one issue that I found, which I will come after in the calculation part, is what the data I am getting and CD I am computing that are not matching with the what we should expect, right? So CD value will be between 0 to 1. So it's a ratio of actual flow rate to theoretical flow rate. And orifice meter માટે it will be between 0.5 to 0.9 kind of a thing, while for Venturi generally 0.95 થી ઉપર હોવું જોઈએ. But that CD value I'm not getting it here. We will check it again. If you guys point out any mistake I'm doing in calculation, that will be great. Or there might be some issue with the data also. So start taking readings. Once you observe the change in the manometric head, add it to your current reading. Let's take reading at 1 liter per minute interval.
last reading. So let's take out the Excel sheet and do the calculation. Just give me a minute. So experiment setup we have Venturi diameter 0.003 meter, right? That is already selected. Then nominal pipe diameter is 0.5, actual pipe diameter is 0.0157. So 0.5 inch, 0.0157 meter. Okay, 0.0157 meter. Process fluid water, density, viscosity, appellation. Similarly, CCL format we know the density. Okay, so that data is already there. Now the reading set we have taken. So let us copy this. Keep it aside. So I'll just quickly copy paste this and then show you the calculation.
this reading shouldn't be there. And last two reading. Okay, so these readings are there. Now flow rate will be converted to, so we have flow rate in liter per minute, so let's convert it to meter cube per second. So it's just divided by 16 seconds and 10 to the power 3 meter cube, right? So once you will do that, flow rate, average velocity, so velocity we are putting it is as a v2, right? So in this equation, so if you will see here, I got disconnected. Okay, I think other will join. Yeah. Anyway, let me continue. So the velocity that we are putting in this equation is velocity v2, which is at 0.2, right? So that will be at throat diameter. So that's why area will be, this area that we have computed is based on the Venturi diameter, right? Beta value is Venturi diameter divided by actual pipe diameter, so that is our beta. And then average velocity is volumetric flow rate divided by your cross sectional area. So this is how it's computed. Anyway, okay. So now delta H is H1 minus H2 by 1000. So this is manometric head, which we convert into water head. Okay, water head. So that conversion is also done. You compute the Reynolds number, and when we are computing CD with the given equation, so what we have to do to compute CD is that use this equation, which is just rearrangement of the equation that we derived, right? Okay. So when we are doing this, CD value should come ideally at somewhere around 0.9 or less than 1, right? But here we are getting higher CD value. So I'm not sure where I'm making a mistake. So there is this trend, like with the Reynolds number, there will be increase in CD, and after that, at some point, it should become a constant value, right? So that trend is followed, but there are some calculation mistake which I'm not able to figure it out. Maybe you guys can try and check it. If you find any mistake, do let me know. Else there could be some issue in the data generation. Same way you can do the experiment for the orifice meter.
there also I'm getting this different CD value, higher CD value, which should not happen. So either there could be some mistake which I'm making, so you guys can check it out and see, verify yourself whether I'm wrong or whether the data generation is wrong. So this was the experiment about flow through Orifice meter and Venturi meter. I hope you understand the fundamentals behind various flow meters and Venturi and Orifice meter calculations, right?